Tinokukwazisai muri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi unoka tiri mumusha weKadoma apo tiri kusangana kane mwanasikana anga achiita zvemadrugs ari parehab. Regai timbokurukura naye tinzwe kuti zvakamira sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Zita rangu nonzi Pro Chabaya, ndogara muno muKadoma. Ndiri parehab center pamuduri Pan African Referral Hospital. Ndakapinda muno on the 29th of November 2025, and I'm still here. I'm getting help and treatment. I was a drug abuser. I abused cocaine, drugs like crack, drugs like alcohol, and even weed. So I came here for help, and ndikwana rubatsiro ruzhinji. Mazuva ekutanga it was so hard zvekutoti even kurota chaiko dream because of the cravings, they were much harder. But as time went on, I got used to the new community of a drug-free community, of which that's where I am. So right now, I am employed Pan African Hospital Yaramduri. I work by the reception, and everything is just going back to normal, like how it was before I started doing the drugs. Okay, the main reason why ndakazouya munomu is because mazuva angu ekugara pamba, they were like so few nekufamba kwenguva. Ndandakugara out with my drug buddies, ndichigara out for a week or two tichiabuse my drugs. But my parents saw that I lost a lot of weight because of that. I lost ndanga ndiri zidhafu. I remember I used to weigh something like 80 something kgs, but right now, even if I'm picking my weight, I am 65. So I'm still a long way to go, but I'm happy because it's a long way. Yeah, that over as well. So I want to appreciate from my parents to my friends, to my close families. They were like supporting me and advising me. Ndiri there for the programs. Kunoku tinowana chikafu. We eat 4 times per day. Tinodya porridge pakuseni, tea per break. Tinodya spaghettis rice per lunch, and tozodya sadza per supper. So that is a brief history about me. Okay. Ndichikudzosa kumashure. Kuti uzotanga kuita zvemadrugs izvi changa chinyasoitika? It was just for fun, to be honest. It's a thing yekuti vanhu vaingangogara, with colleagues and workmates, and then it comes this other part. I remember my first drug randakatora ranga riri cocaine. It was like a powder. Kwatogadzirwa line. I'm like, I'm used to seeing these things on the TV. So what's going on? And they were like, try it out. It will feel good. And I'm like, okay. And then I started. That's how it all began. That was my day one to take drugs. That's like 2022. 2022. Mm-hmm. Okay. But tinoziva kuti munhu kana uchiningirika madrugs ichi zvinosungisa maisatya here kusungwa? Oh, obviously, we were like scared of the police. But the thing is, because of the lockdown thing, vanhu used to be used to kugara tirichi takazvivarira mudzimba because lockdown yanga yatijaidza kuti our communities we just do the hangouts. Tangogara mudzimba tiri tied up takavharirana. So even if we were scared kuti mapurisa anogona kusvika kana kuti togona kubatwa during these sessions, we didn't think much because group redu revanhu it was a small circle and a small community, but it was big because when you go out ningi anozivana ningi. Saka munenge muchiita muchichinja vanhu, but still you will be scared as well. How do you know, how do you tell kuti uyu munhu kana kuti madrugs edu tokwanisa kuwawana kune munhu ushu? Inauye kuintroduce antu, inauye kuzivisana.
someone who knows someone. I know someone who knows someone who knows someone who knows the supplier. Because I remember I used to even go to Harare to buy. It's just a phone call from my sellers and then phone Harare, Tototenga, and then we do the drug. Ha, pakaipa. But tingati iwo wanga uchite chi, alright, kuchikoro wakagumira chi? Kuchikoro ndakasvika A-level. A-level. Then from there wakazomboita chi? Ndakaita to my small courses like secretariat and being a clerk. Those were the small courses that I did, and ne course yangu yemacomputers. Saka tingati isusu here wakawana basa here wapedza kuita makosi iwayo? Yes, I was employed. That's how I managed to sustain myself from the drugs, because ndaitoenda kubasa ndichoita madrugs angu. Saka usually the money that I used yanga iri mari yangu yandoshandira. I just told myself that I don't want my addiction to be a problem in our family and everything like that. But I didn't know even if ndisingatore zvinhu kana mari yavabereki, somehow being away from home, vabereki wesinini ndiri mwanasikana, vabereki vasingazive kuti mwana ari kupi for all those days, zvingodaira foni kuti ndiri kuuya, it affected them indirectly either way. Iwopo waita zvemadrugs semunhu wechisikana, maisaita musikanzwa here? Aiwa takarerwa zvakanaka zvemadrugs zvavo zvemusoro wedu takatorerwa zvakanaka. Handi unenge wadhakwa here? You be high. Kudhakwa nekuti high zvinhu tu zvakasiyana. Kudhakwa unonoka, and then being high you are awake for 3-4 days without sleep. You'll be kind of like attentive but in an incorrect way, because zvinhu zvacho zvakuitisa high zvinenge zviri. Saka ongova nenguva yakadii uchiita zvemadrugs? I said since 2022. Since 22? Ndo pandakatanga kutora mahard drugs, but alcohol ndakaitotanga pachinenguva. Saka kuzozvisiya kwacho kwakakuomera sei? Unozvisiya, said enough, unozvisiya every day and then ozvitora every day. You get it? When you take it, you be like, now this is the last time I'm gonna quit this because I am broke. But what am I saying? You are waking up to look for the money and to act. Otanga food. Kana waguta unaona wakutai wachane apaka mari kwamene kutenga chingwa ngekubetsera abereki ngekuita zvidoko usingachane, then you be like handichaite futi wadzakwa makwana wakuseni wasoba, you start again. But vamwe vanoti vanhu vanozopedzisira vakuita zvemadrugs inyaya yekutowana kuwana kukanyanyisa, you end up wakuita izvozvo. Is it true? Mari Chokwadi, kana une mari inosustain, you do those things. But mari as long as ichibuda inosvika pakuita sei pakupera. So the way to inject yourself with more finances ndo panenge pari trick, ndo vamwe kuzopedzisira vakuba, vamwe vakuita zvinhu zvakashata, but still ukakwanisa kuzvitsura, and that just like I did proudly enough kutoti kana ndisina handina. That's why ndisina kuzoita musikanzo iyoyo yamuri kutaura when I was taking my nhasi uno nderipi word raungapo kune vechidiki? Okay, kune vechidiki is please say no to drugs. Those things dzinokukwezva zvishoma nezvishoma, just as I said, dzinokukwezva zvishoma nezvishoma. You don't see how deep you are in the abusive of drugs up until you are in it. And when you're supposed to quit, it's even harder to quit, because as I said, you'll be quitting every day and taking them every day. So if there is something I can say to my colleagues, my age mates, you don't see that you're being destroyed up until it's too late. So as long as you are living and got breath in your lungs, try by all means to fight against drug abusing, because inouraya zvishuva, mentally, intellectually, physically. Zvokuti apa tatosimba but by the time before I came here, I was like 50 something kgs. For someone I weigh 80 kgs. So I say to the young ones out there and the old ones out there, stay away from drugs. Might it be alcohol, cats, cocaine, crack, as long as it is drugs, because you are dying slowly but surely. Veruzhinji vangade kuziva zvakare kuti kana munhu uchinzi uri kurehab chii chinenge chichiitika?
Okay, rehabilitation center is as good as it's a small community, or it's a big but small community of people who are actually free from drugs. They are helping you to gain your normal system yawaita before you got into drugs. It's a place whereby we play games like ndakatopfeka kiti papapa rekuenda kubhora tichitamba bhora. Some of us draft, chess. It's a home but away from home, from people who are always positively motivating you. You can actually go out there in a free world and be drug free. Saka mutupo wako unoera chii? Ndiri Mankomo. Mankomo. Ana varume ndanaMpamombe. Aha. Aiwa. Saka ndikati nini tinotenda Mpamombe ndinoenda kanganisa Aiwa mune musina kukanganisa ini. Oho. Tisana Mpamombe acho. Aiwa tinotenda. Ndochirongwa chatakupai mhuri yeZimbabwe. Vechidiki ngwarirai, manzwa kazvataurwa nehanzvadzi yangu kuti aiwa izvi zvemadrugs zvisiyanai nazvo. Hazvina basa kuti uri mupfupi here, uri murefu here, wakasimba here, uri mutete here, kana kuti wakanaka here, kana kuti wakanyangara, zvinokubata chete. Naizvozvo say no to drugs. Andrew Neshamba signing off. Ngasanganai mune zvimwe zvirongwa zvacharamba chikupai. Asi don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva.